Hello, good morning. It's Friday, and of course, it's time for the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And wherever you are, thank you so very much for joining us. And we are very much happy to be back this morning to take you through in what will be another very interesting but also informative edition of the program. And wherever you are around the world, thank you so very much for choosing us again. And this morning, we are going to give you a very special edition because if you are following events in the Gambia, of course, on Wednesday night, a windstorm struck the country that have caused, of course, heavy damages in different parts of the country. So we're going to assess and discuss on the level of destruction in the country in today's program. And thank you for joining us. And of course, I know many of you out there probably have been affected in one way or the other. And of course, also those outside the country might have also been concerned and following events that have been happening or that has happened in the Gambia on Wednesday night. So we'll discuss about that in a moment. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maan mbégte dellusiwaat tey ci suba si la ñu fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay Good Morning Africa programme fii ci Africa TV ñu wax leen jumaa mubarak waaye tamit di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci ponk bu am solo wala bokk ci waxtaan bu am solo ndax xam ngeen ne réew mi jamono ji ñu ngi dund ci lu métti li ko waral ci guddi alarba gis nañ li dal ci réew mi ci ngelaw bi nga xamante ne ñëw na indi fi yàqu-yàqu bu rëy daanaka fu ne ci réew mi loolu tax na nag ñu war cee waxtaan da démba daanaka yëf yëpp dañuy taga tembe dara demut dara dikkut courant sax amutoon ak ndox ci réew mi so loolu mu indi jafe-jafe ci ñu bëri Afrika tamit ànd ak kilifay démba wër dëkk bi seet yàqu-yàqu yi ñu war cee waxtaan incha allah léegi ak suñ naataango Modou Mohamed Niang moom mi nga xamante ne mu ngi yoon ci ground bi ci li nga xamante ne mooy ci biir dëkk bi ñu war cee waxtaan ñu ngi leen di ziar beneen yoon di leen jaajëfalaat bu baax nag ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi ti ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne Modou Niang ñu amaat mbégte bokkaat ak yow plateau bi tey ci suba si la ñu bàyyi nga nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan right now. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu bu baax di la ziare si suba si àjjuma si di la wax juma bu baarak di nuyu itam ñiy seetaan Africa TV si réew mi ak si bitim réew di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu di leen wax juma bu baarak di wax ne amaat neen mbégte pour ànd ak yow si plateforme bi loolu moom dañ si dee bég bu baax jërëjëf am na solo comme ni mu ko waxee mbégte la tamit ñu bokk ak moom plateforme bi waaye tamit kon ni ma ko waxee sànq rek incha allah ñu war a dugg ci waxtaan bi waaye nañ ci profito masaw waa réew mi masaw ñi nga xamante ne loru nañ ci jafe-jafe yu xew barki démba ba tey sax mun naa koo wax ndax yëf yi métti na lool ñu ngi masaw ñëpp te tamit am yaakaar ne incha allah kilifa nañ ci taxawaay bu am solo su ko defee ci noonu la ñu duggee ci programme bi gannaaw nuyoo bi of course balaa nag ñuy yaatal waxtaan bi well viewers again welcome of course we are going to state into the discussions this morning like I said we're going to discuss on the windstorm disaster that occurred on Wednesday night in the country. It have caused a devastating situation for many Gambians as we speak. But before we go in details, let's go with this and then we widen the discussion. First, the Wednesday night windstorm was a natural disaster in its true senses across the length and breadth of the country. The rainy evening resulted to the deaths of at least 10 people with many others injured. Animals were also killed as part of the disaster, which resulted to the destruction of homes and related properties. Windstorm crippled key infrastructure by the National Water and Electric Company, causing a power outage and shortage in the water supply across the country. The presidency summoned an emergency meeting of stakeholders amidst the devastating situation. The National Disaster Management Agency, as well as the Gambia Red Cross Society, have since the rocking of disaster been into the field on assessment. It is estimated that 3,140 households and residents have been destroyed, rendering 1,531 people homeless. Schools and other public institutions are being used for temporary shelter in certain cases. And here is the National Disaster Management Agency Director speaking to the press. As you know, like what Fofana said, following yesterday's windstorm, which was very serious, because the windstorm was at a speed of estimated to be at 85 kilometers per hour. I think this is, in 5 years, this is the first time that Gambia is experiencing this kind of windstorm. And it has caused considerable damage to
life and livelihood. As of now, we lost, there is 10 fatality. Any soul that's lost as a result of disaster is a big loss for the nation. And when that happened this morning, the head of state, the president of the Republic of the Gambia, called for an emergency meeting. We are all aware that in any disaster, the government bears the primary duty there. So the welfare of the citizens of this country, the government is not taking it lightly. This was why the president called for an emergency meeting this morning so that we can brief him, so that the government can take its rightful position. The partners are here. They can come and complement and supplement government's effort. But at the end of the day, government is the primary duty bearer. The National Disaster Management Director speaking to the press there on the extent of destruction that was caused by the windstorm on Wednesday night, and of course, and also the emergency plans that the National Disaster Agency or Management Agency has, that's the NDMA, of course, and together with the government, if you like, and because they need to, they also immediately were on the ground to assess and to start their work as expected when such disaster occurred. And also in the preamble, you had the Gambia Red Cross Society. They were also on the ground as well to assess and equally, bring, should I say, provide assistance, immediate assistance to some of the most affected families in different parts of the country. We'll get to that in a moment. Waaye su ko defee rek kon ñu yaatal waxtaan bi moon ñang dégg nañ managing director bi nga xamante moom moo jiite wàllum disaster ci réew mi mooy jafe-jafe yu mel nii bu amee moom mooy jiite war cee liggéey ak nguur gi waaye am ñi nga xamante ay ndawam ñu war leen yónnee ci biir dëkk bi pour ñu seet yàqu-yàqu bi ñu xayma naka la toll waaye liñ jot a déggaagum ak lim wax dafa mel ni mbir mi jéggi na dayo te tamit yàqu-yàqu yi bari woon na loolu ñëpp xam ne démb luñ dundee ci réew mi. Amadou jéggi na dayo foo ko natt rek romb na ko yàqu-yàqu yi am si biir réew mi démb wala si guddi àllarba loolu nag nuñ ko gisee yàlla rek moo mun loolu waaye nekk na lu nga xam ne ni jaaxal na askan bi yëpp Amadou. because li yàqu bari na loolu xam naa ne ku ko yàq rek moo ko mën a defaraat waaye. dina doy waar trop pour maanaam dimbal àgg si loxo ku ne si ñu yàqule bari na trop. puisque su fekkoon da nga naan benn ñaar ñetta one can understand waaye lii dafa wër Gambie wërgal képp la. foo dem rek yàqu-yàqu yi noonu la fa mel si biir Banjul area bi si ñoomi bi si Fooñi bi. foo dem rek Amadou yàq-yàq yi Saalum bi. yëpp dafa daj. mun nañu wax réew mi yëpp. réew mi yëpp mu jeex. so da ngaa gis na léegi te ñu ñëpp ci moment bu mu am Amadou dafa doy waar. ci nawet bi wàccaay nawet bi dem ba commencé nekk si tool yeeg yooyu noonu. gis nga xoolal image yi lii antenne yu bëri ay garab daanu fence yi ak néeg. so dafa doy waar trop. ak bakkan yi si rotok yooyu noonu. so incident yi si am gaañu yi bari na bari bi nga xam ne ni musiba leen ko mën a ooyee. parce que di ñaan yàlla rek mu musal si waaye itam xam naa ne lu olof yi di wax rek si buum dangee rek ñi eew ko si bopp yeeg kiw kuy soo léegi nag yaakaar bi yëpp nguur gi la moo nekk. gis nañ démb comme noo ko waxee. seen manager bi ñëw na. disaster management bi. pour président bi tamit woote emergency meeting. waaw ak stakeholder yi pour ñu waxtaan. waxtaanee ko parce que léegi nag dafa jot pour ñi lii mbiri ñëpp la. parce que ñëpp la laal. absolument lii amul la li di right now gis nga li laa woon ne rek mooy dëgg right now bu mu xewee. gisuloo fenn fu yëfi politique fii. waaw boole waat na réew mi ci beneen bor because waaw gis ne this is a nation issue. réew mi yëpp ñoo am tolof réew mi yëpp ñoo am jafe-jafe su ko defee ñëpp ñooy ànd jóg si dimbale nit ñi te dafa ñëw moment bu nga xam ne dafa doy waar te dafa laal ñu néew doole mooy si kaw even fii sax ñum laal bëri nañu néew doole so te ñoo ñëpp nit ndimbal kon nag buñ na nguur gi rek ne ñëpp jóg askan bi ñu yàlla dénk dara ñu seen loxo jot seen gannaaw ñoom ñëpp ñu jóg jàppalante waat comme niñ ko defoon bi ñu gisee corona bi ñëw fii noonu leen ko doxale su ko defee jéem a jàppale li nga xam ne mooy askan bi parce que nit neen ko te jamono bu mu ñëw dafa ñëw jamono bu nga xam ne dafa doy waar parce que ku si ne li nga am yaa ngi ko tegagum di si somp di si jël ndànk-ndànk di ko dundee boole ko di dem si tool yi di béy soo kon nekk na lu nga xam ne ni
dootut color waaye red white blue white green bi la ñuy xool ñii ñëpp ñu dimbalate askan bi ñëpp jàppalante si loolu ñu dimbal askan bi because nit neen dimbali especially up country ga Amadou Ba. absolutely loolu wax nga lu am solo leneen tamit mooy comme wax nga ko ñu ngi daanaka jógee ko ci jafe-jafe mbas mi ñu ñëw ñu dugg ci lii ñu bari daanaka am mi demeewut noonu tey démba bi ngeen demee ci ground bi lan ngeen gis because démba gis nañ ne ndox amul ndax nawet gis nañ ne seen pôle yu bari ak seen courant tamit amutoon seen jumtuwaay yu bari démba dafa yaaxu tax na ñu dundee lu métti barki démba ba démba jafe-jafe nit ñi lan lañ ko dundee lan lañ nekk di wax bi ngeen demee ci ground bi gisee ak ñoom. number one amoon yàlla daf dee joxe exemple yàlla daf dee jàngale. every day rek doomu aadama war nga jàng. léegi démba ak tey kan nga dégg muy xas moromam kan nga dégg muy wax leneen. amul. parce que yàlla indi na loo xam ne nii ñëpp talatuñ dara loolu rek leen tal. yaaxu bu xaw daj réew mi yëpp tax na. réew mi yëpp engage démba nit tumuraanke dafa yomb. moo tax jàmm rek moo am solo. absolument lii rek doy na exemple. ñu seet si ak coow li nu mu bëri woon si dëkk bi fan yi xoolal démba da ngaa gis kër yi big man bu manqué wu dara waaye ndox du fa ne. courant du fa ne. soo lu ko du jàmma. soo du jàmmal musiba boobu dal si la loolu dañu ñaan yàlla mu musal ñu si. su kon yàlla mu ngee woon ne nit ñi di def jàmm am jàmm. waaye ku ko fi defut moom lii exemple la. démba tumaranki am na. amuloo courant waaye courant mun ngaa ñàkk a dëkk ak moom wita no problème bot ndox nag. da ngaa génn a gis ku nekk yenu siwam potoom di wër fu muy demee ndox mais bi sax démb am na ku daan nga romb ku nga xam ne amoo si moom soxla. si te waaye démb sa njaboot si teenam leen dem rootee ji. kon lii jàngale la nag dañ si war a bàyyi xel spécial yi Gambien si. ñu bàyyi si suñu xel am na dëkkandoor yu doon laalante démb bàyyi foos ñu laalante. bu ko sa pompe amul ndox nooy def di nga dem si teen yi ki nga xeeboon rooti fa. wala teen yi ki nga doon romb rooti fa wala sa njaboot dem fa. kon nag Gambie bi yàlla am na lum ñu wan ba pare lii mooy ne foog ñu xulli suñu bët yi xoolaat. bàyyi suñu xel te xam ne. lu dul jaamu moo léegi. démb liñ si moso ko bon tumaranke am na ba léegi sa jeexut. gis nga démb réew mi jaaxle neen réew mi amut problème ay bakkan rot neen si fitna nit ñi fitne neen si nit ñi tumaranke neen si ñàkk neen si kuréen ñàkk si lu bëree bëri di rootaani loo xam ne ni da nga doon toog si sa biir néeg nga am fa everything tey nga toog loolu dara nekkatu fa boo da nga because ñun am na kër buñ dem bu antenne bi daanu nii teenaan bi mu ngi wax ne xaw ma ñaata at teenaan bi ubbeekuut waaye démb def ko ubbi érier bi si la nit ñi doon ñëw di rot si mu ne ma am nañu war a wax soppil teen bi soo ko wee nangam mu ne leen moom xalaatul léegi xoolal ko kët bi dara ma waaye mu jéegi teen boobu leen ubbi koñ bi yëpp di ñëw di foroot si moo tax mën a nag kon buñ fàtte suñ cosaan leen di delloo si waaye buñ fàtte ne nag yàlla moo ñu moom te daf ñu digal ñuy dox jàmm di wax jàmm pour ñu mun ko am waaye suñ ko caaxaanee rek moom mu indi exemple de yàlla woon na Gambie exemple kon neen delluwaat si suñ borom delloo si waat suñ xel yi te xam ne dara jaru ko fii pour lii fee indi fitna lii nag yàlla moo ko indi waaye exemple la bu ko réew mi temps yi coow lu bëri woon fi ñu toll surtout fi ñu toll ni surtout si politique war ne see jàngee lu bëri si liñ jublu si ñi xam ne nag lu dul jàmm la gën parce que gis nga démb liñ si moso ko ban nu mu méttee amul ku ko yëgul démb waaw mu ngi noonu kàddu yu am solo moo tax yëf yi kuy wax ne mën a xamal ne yëf yi du yow yàlla affaire yi moom am na ku yore yëf yi su ko defee kàddu yu am solo ci moon ñam ni nga ko waxee dinañ mun nañ cee profité ñu bàyyi ci xel comme ni mu ko waxee ñu xam ne surtout fu ñu dem réew mi tollu woon na ci level bi nga xam wala ci moment bi nga xamante ñëpp daanaka tiitoon nañ ci kàddu yi ak ñu defalin bi waaye yàlla indi ci lu ndaw rek waaye gis nañ yàqu-yàqu bi nu mu toll comme ni nga ko waxee lii lu jar a bàyyi xel la su ko defee démba comme ni ñu ko waxee yàqu-yàqu yi bëri nañ waaye surtout nag ci tundi North Bank ba tundi ñoomi gi foofu tamit yàqu-yàqu yi bakkeen yu Saalum yëpp waaw absolument am na kër bu ñu demoon boromam balangaar la jógee bu ko kool na fa ñooñu tam di seen tin absolument daanu na ci kuréen mi mu yàqu waaw Saalum gi mun nga wax Gambie yëpp waaw ba Gambie yëpp waaye surtout ci ñi nga xamante ni ñàkk nañ bakkeem waaw loolu ci boori North Bank bi la gën a bare demoon nañ fa ànd ak ñi nga xamante ne mooy Gambia Red Cross ñoom tamit ñu ngi woon ci ground bi fu nekk yónni woon nañ seen team si ñu àndoon ak team bu demoon North Bank ñu dooree ko nag ñoomi essaw dem noonu ci biir dëkk yi su ko defee ñu dal di rek dem ak loolu
ñu déglu chief bu Lower Ñoomi ak alkalo bu Essew ñoom ñaar yëpp jot nañoo seq ak ñoom waxtaan pour jéem a xam li nga xamante ne mooy situation bi. Now, the devastating windstorm that struck the country on Wednesday night has left thousands of people homeless and several lives were also lost in many parts of the country, mainly in the North Bank region. The Gambia Red Cross Society has since deployed its team on the ground to assess the level of destruction in different parts of the country and provide assistance to the most affected families in this trying situation. In Lower Nyomi district, in the NBR, both the chief and the alcalo, of course, have told iAfrica TV the level of destruction done in the area. Let's take a listen to them in this insight. Collaboration pour Red Cross la kuoto ndol fanan nyinkata kulati me alonko ala la kerolam because jomma ala la kerolam because mode fon de dala sako bumi ko yin sifalo o be mari bulu pour ngane so nyina ko ay tinya hani o man ko mo la ngane bari ala dun la daro nana ta don amalon fo yinde beta fo mo malo yinde beta yima beta na ta don ala la kerolam pour kake so therefore fo mo yamuto nyama don nyum mo marngolti na wuruwoto dalbe sukulu ko no jang kabirum kuno nyinkala jang mo be afile kakala mo ko nyinti nyaro min kada ala darolam ada fonon fa ya asto ala darolam bar birum comme nyi sifana ala recrutement na sifa min mo fonan de sa fonon ko terema kulam dron ngalo ka kele barin to dege da kala terema kulam na karola jang so on contanta ko la ako bunya tamma mayi ngan yesoto pour nyeke bari nga ka don fon ala muta kan don nga jibe nyal kala nyami fewnu fonan dila man jutala to le jutala do recross ban to le jutala so mbal tentula ka mbal jala kan ali de maro minta ka dinna pour nga famma ko ela fo nyaato 66 villages will be Lower Nyomi. And when you 66 villages will be baby jam, a bear mantoro sotol. Hani mbota information of those who can do kebe fong, mo fulal fong baramata fo samba banyul. Loptan bato ye. Wo fanam fong alla hakilo stra wol fanam fongoto. Wo kamada kumote jam fanola barin kontanta bake alla nala alla kata ko analla de maro min al bake kam. Amanke Lower Nyomi damati bar Gambia mu mebe. Ngal tentu bake ngal jayi bake al konton roftan dinge bake secretary general la baral sa tandala ko alla mol fana be Lower Nyomi jam katala balu e mansi e mantenkum ko ne amoy mol mantoro be dawoda ko be dawoda mol na mana wule folo ka futaye wo kama puri salon ko wol fana nakato be bakan banko kan jam isa kala muta e man dan hani Lower Nyomi damma jam na ñun dulal be district sabal ben to la jamma fo not bank west Lower Nyomi opa Nyomi jokadu e bulobe wol betol el moño dol be ñun kara ko tol fana na bari bela de maro kata wol betol e ka bol janne e ni wol sta la ñokan e be ñanta de mal ma ko la minna yak fo ñum fo ño tiñaro lem dimba tiñar lem bang accident o lem bang ko nakata e sa le tol fana da be gel han football fi lo to nen din wol football ma yi baso e fana be gel nim problème mi soto e to le folo ke ñu wala ya samana loptan yela do ko ke ye samana o be ngalon o be la balafani enante ani Red Cross ye kuluminna bawo ke karandi wala andu ya je fana ya kulu soto ya mol bunya ye horoma anyanta kele wala fana nyama par nim mo be mantoro ko ne kan toro kafala o ni toro ka kafule bar ñunul dum e ke mari ne nele ya kuma kendol fo e pour signer se on nyama sa ye be to min kono e si bo kono e hakilo si tanku wo fanan kontante la ko wala woto bak katu ayanta kala wala nyama dol beje wol man o pesen si fa soto ni dara mol ya si ma ya do ke fo kan na fa ni do boy ku na fa e kala fitino kala ko wala abe faham bale abara la ngul de ya faham roke bak. All right, that's the chief of Lower Nyomi. That is, of course, George L. Sonko speaking there. Before him, you had the alcalde of Essew, Mod Lamin Jai. They were, of course, talking on the extent of destruction that happened in the village of Nyomi, of Essew, and of course in Lower Nyomi also. There have been, a heavy destruction that happened.
within the district. mun ña dégg nga kàddu yi alkaalo bu SAO ak tamit mooy chief bi ñoom ñaar yëpp wax nañ ci li nga xamante ne mooy ci yàqu-yàqu yi fa am waaye tamit ñu gërëm ñi nga xamante ne mooy Gambia Red Cross Society ndax ñoom humanitarian organisation lañ ñu ngee dem pour seet yàqu yi waaye tamit yóbbaale yenn jumtukaay mooy yi nga xamante ne xam nga léegi-léegi jafe-jafe su amee famille bi dafa am lu ñu soxla ñu mel ni comme ñoom saabu ay siyo ay bassin non food items ñu yóbbaale ko dimbale leen ko ci tàng-tàng bi balaa ñoo dellusiwaat ba jéem a def assessment seex ñan ñoo yàqule ak tamit naka la ñoo yan pexe la ñoo lal ak lan leen soxla ba yóbbu ndimbal jàppale ñoo ñu mun a taxawaat waaye dafa am si tàng bi tamit famille dafa am lu ñoo soxla ñii dañ dem yóbbaale loolu ñoom ñu rafetlu ko donte ne li nga xamante ne mooy métti na waaye tamit jafe-jafe yi bari na. lu am solo Gambia Red Cross Society seen taxawaay si réew mi lu rafet la lu am solo la te fu askan bi jaaxle ñu ngi seen boor dimbale leen si jumtukaay dimbale leen si doole dimbale leen tam si koo xam ne yaa ngi si jafe-jafe te loolu leen yàgg xam si Gambia Red Cross Society moo tax gis nga démb ak yéen ak ñoom wër di dem si réew mi di nemmeeku nit ñi te lu comme noo ko waxee bu xam nga façon yi Amadou su amee immédiatement dafa am dimbal bu nit ki dee soxla. exactly waaw yàqu-yàqu yu nga am ne dafa boromam dafa soxla pour génn si yooyu balaa bu mag bi. ay dund bi ak néeg moo fanaan ak yooyu. su fekkee ne yooyu yóbbu nañ ko yooyu yu am solo la. te loolu yoo xam nga si dara parce que yéen a àndoon. ñoo àndoon waaw so li xew amoon nguur rek mënu si dara. nguur rek mënu si dara. boo xam nga nguur lu mun benn koñ bu yàqu wala kër bu yàqu. mu dem yóbbu fa pam ñi defar ko ba bu dajandoor rek. nguur du si mun dara. so loolu nit ñi ñoo see mun dara. comme moo laa woon ne nit ñi ñoom ñooy dëgg. te nit ñi ñoom ñooy nguur. su ko defee right now lu am problème si réew mi nguur gi mënul si dara. jéem rek la si mun moo tax ñi oote ànd ak nit ñi. pour ñu ñëpp ñu joxante loxo dimbalante si suñ biir because ñu gën a néew doole ñoo si yàqu because mostly ñu amul doole seen néegi ñoo dee naaw. parce que néeg bu nga xam ne nii liggéey bu mu laajte dëgg-dëgg soo ko mënul da ngaa lifin su ngelaw ñëwee yóbbu ko kon ñooñu koo xam ne sax balaa néegam di yàqu mu ngi nit ndimbal soo plus léegi dëkkuwaayam yàqu na ak nawet buñ nekk because ñu dem ñu ngi dem si koo xam ne ni korge bi nu mu naawee si noonu la nekkee si néeg bi di waxtaan because amuñ benn choice amul benn pexe nekku fa mun na ko léegi loolu la xaar mun amuñ paye démba bant yi doon jaay si Johnson yëpp nit yi jënd nañ ko waaye ñooñu dañ ko am waaye am na ñu nga xam ne ni mënuñ koo jënda soo moo tax ma ne la lu xew nguur gi mënu ko kon tam koo xam ne yàlla dimbale na nga dëkk si koñ am la yàlla dénk nga mën a dimbale ñu sa waa koñ bi soo loolu yëpp soo ko defee rek dafa nekk lu am solo waaye yëpp mënut a dajalee si nguur gi ku dëkk ak ku yaaxule rek nga mun ko defar ko te koo xam léegi nii ku nga xam ne mu ngi doon xalaat nu muy amee dépense wala bu ko amee balaa nga koo amaati bu élect bi dafa xëy wuti ko nga xëy sa néeg naaw sa njaboot bi nekk si noonu te xamul kenn la yàlla bi di taw soo kooku nii doon na ndimbal te loolu moo si bari te loolu yëpp nguur gi mënu koo defal nit ñi pour mu leer moo tax nguur gi oote emergency stakeholder meeting mooy xam ne ne yëf yi du nekk ñoom rek of course gis nañ ne NDMA National Disaster Management Agency bi ñu ngi si suuf di def xayma Gambia Red Cross Society tamit ñu ngi si suuf di xayma waaye tamit di yóbbaale ab tuut ndimbal pour nit ñi tamit am luñ jàpp léegi fu mu nekk ni amaana nguur di mun a def yëpp ñu ngee ñaax ñi nga xamante ne tamit yàlla sedd na leen ñoom tamit ñu ñëw ñu jàpp ci comme niñ gisee si mbas mi Covid bi that collaboration that coordination that togetherness that Gambianness buñ gis ñëpp taxaw ñu dimbalante ba ñu gis ne macha allah nekkoon na lu am solo taxawaay boobu jàpp naa ne loolu lañ soxlawaat. waaw ci dinañ appel si politiciens yi. parce que si nit ñi la ñoo dem di wax ak ñoom. nit ñooñu tey ñoo am problème. ñoom ñëpp dañ am pour génn. all political leaders si dañ am pour génn. xam nga dañ joon xaalis pour camping. boo dinañ ci génnee pour dimbale ñu ñoo dem fekk si camping. parce que ñoo am problème. ku si nekk na xam naa ne boo jën nga pour décembre foot. mu ngi nii si gannaaw kër yi. soo luñ denc pour camping. askan boobu ñuy fekk ñoo nekk si jafe-jafe. xaw ma am neen xaw ma am waaye neen génn luñ munta am fekki askan boobu te bañ a xool nag kii man la wala kii du man parce que léegi ñëpp a soxla ndi man soo ñoom tam ñu ngi leen di oo ñu génn si fil bi seeti nit ñi jàppale nit ñi dimbale nit ñi exactement li xew nguur mënu si dara waaw loolu dafa am solo parce que tamit loolu tamit am na solo inaas moo ci as nguur gi sax xam naa ñu ngi jéemaat la paxe waaye xam nga yi fi nguur léegi du dee gaaw te ñii am na ñi nga xamante ne comme noo ko waxee ci situation yi nga xamante ne waaw bul xaar ba mu taanu nga dem di ko dimbale de te loolu tamit foofu laa bëggoon a ñëw moo tax ma bëggoon a wax lan lañ mën a xaar ci gaawtu bi
because tamit ñi nga xamante dañ loru dañ soxla ndimbal ci ni mu gën a gaawee xam ne ñoo wax ne léegi lii foog ñu dem assessment ñu xam ñaata ñoo loru ak ñu loru ñaata lañ soxla pour ñu mun a yóbbu ndimbal boobu loolu yëpp mun naa jël waxtu because réew mi yëpp la laal loolu tamit dana am solo pour ñu waxtaan gën leen ñaax ci luñ mënta def ñu gaawtu ko waaye tamit gën a def immediate response ci ñi nga xamante ne mooy ñu yàqule parce que loolu tamit dafa am solo loolu ñu bàyyi ko xel ñu ngi si jamono politique waaw time bi foo yor sa loxo rek boo seppee mu saf politique foo xool gis fa politique li xew nag buñ ko politicalize ngir yàlla neen ko def rek te yàlla tax xam naa ne nag du si ñàkk parce que politicien moom lépp lu muy def rek mu ngi seet ne su ma defee fukki bi ndax dinaa si am fukk ak juróom wala su ma defee 10 bi dinaa si am 15 so kon lu xew nii nekkul si moment nekkul si time yi politique please loolu tam ñu bàyyi wàll si xel xamul te xam ne dafa am fu nga ne bu ñu fa tolloo duñ dee seet politique da ngaa seet interest si réew mi nga def ko ak dimbale nit ki ngir yàlla waaye soo si xoolee politique rek mun na xaw a doy waar te am neen yaakaar ne ndimbal yi ñëw dinañ si ñàkk a seetaan dinañ si ñàkk a xool li nga xam ne mooy politique donte la nag politicien lépp gars yi di wax rek ñoom bu ñëw dogin moo tax waaye nag jamono jii ñu bañ a bàyyi xel loolu def rek ndee da nga war a def rek te pour mun a dimbale nit ñi tam ñu génne ci coono buñ nekk waaw parce que réew mi moo ko laaj comme noo ko waxee jafe-jafe bari na fu mu nekk nii kon ni nga ko waxee ñu masawaat yëpp ñi nga xamante ne yëf yi laal na leen te xam naa ne liggéey bi day continuer incha allah fan yi te tamit ñu gis ne tamit démba buñ demee fi nga xamante ne mooy ànd ak Gambia Red Cross team bi ñu cee def liggéey bu am solo because ñun dañ ànd dem ak ñoom ba SEO ñu wër biir dëkk bi gis fa yàqu-yàqu bi daanaka fence boo dem rek mu ngi ci suuf gis nga garab bu ngeen di gis noonu loolu ci checkpoint bu nekk ci kaw yoon bi noonu booy génn baara boobu moo daanu dafa ñëw daanu ci kaw checkpoint bi yaaxa foofu noonu yëpp ñoom tamit ñu ngi ci situation mu nekk lu métti am na ñi nga xamante ne fu mu nekk ni ñu ngi ci school si foofu lañ dal mu nekk daal li nga xamante ne mooy situation bu doy waar te tamit team bi dañ doon continuer ñoom dugga ci àll bi noonu ci biir dëkk yi wóor because am na ñi nga xamante ne da ngay dem daanaka xaaf dëkk bi yëpp néeg yi dañ daanu mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti moon ñang waaw dañ ko mujjee ren ñi njëkkee waaw te waxtaan neen ak ay mag ñoom ne mosu ñoo gis lu mel ni depuis ñu nekk xale ci Gambia ba ñoo xam ne ñu ngi 70 something years ñii 60 something waaye ñu ne lu xew àllarba si guddi ngelaw boobu ñoom depuis ñu juddu ba léegi gisuñ façon ngelaw boobu laas ya indil leen am lii mooy ndox mbënd moom bu mu ñëwee ay boori octobre yooyu la dee ñëw ñu gisoon taxawaay bi waaye ren xëy rek mu dal suñ kaw so loolu dafa doy dafa bette comme noo ko waxee su ko defee ñu bàyyi la rek ñu ñaaxaat kilifa yi ñaaxaat comme noo ko waxee ñu bañ a politicize affaire yi bal cee rax politique ñu jéem a booloowaat dimbalante parce que lii rek mooy Gambia waaw gis Gambia gis réew mi donte la ñu ngi jubli si leneen waaw absolument loo xam ne ku nekk ku ràcc sa kanam ngaa tey ñu tegee gum lale fule te xam ne ñu ñoo uutali noonu pour am seen kaddu ñoo am jafe-jafe kon nag wareef la ñoom ku ne nga dem si ñooñu dimbale leen parce que ñoo am problème ñi war a tànn ëllëg kuy toog si réew mi ñoo am problème te ñoom politiciens yi ñi ngi soxla ñooñu kon nañ seeti ñooñu dimbale ñooñu ndax ñooñu tal ko parce que loolu mu ngi si yoon bi di ñëw kon loolu la ñu businessman yi tamit business sector bi ñoom tamit dugg si gis nañ ci mbas mi Gambia Chamber of Commerce lii doon nañ very good campaign ñu resources yu bëri dimbale ñu bëri ci réew mi te loolu dafay am solo tamit ñu ànd ci nguur gi ñaax tamit ñi nga xamante ne yàlla seet na leen ab tuut ñu ñëw jàpp ci yëf yi loolu tamit dafay am solo yàlla defal na si trop tawagut waaye am na ñu nga xam ne tey si tawoon si kaw taw la ñoo fanaan definitely si fan yi si naaj lañ nekk di eenu da ngaa fanaan si néeg fekka xaddu néeg bi dara tiimut ko loolu gis neen ko démb te ñooñu si loolu lañ yendu te si loolu leen fanaan ko ñooñu nit neen dimbal soo di wax na rek li ñoo tàggatoo mooy ne waaw te balaa nga tàggatoo ma bëgg a laaj rek lan lañ mën a jàngee ci lii tamit en tant que réew parce que lii mun ngaa wax ne at bu nekk mun nañoo séntu ngelaw bu mel nii dafay ñëw wala men mbënd mi ndax ñu ngi koo waajal ndax ñu ngi koo bàyyi xel ndax dañoo bàyyi ba mu ñëw dal suñ kaw ñu soog a react loolu tamit lu jar a bàyyi xel la inaas ma waaw li ñu gis rek mooy ne li ñu gis mooy ne ñun dañoo lañ ci songoo loolu du dee maye doole xam nga loolu tibba si maalo bi rek sax dem attaqué duy maye doole da nga koo waajal before
parce que ñun réew muñ dëkkee ndox mun na fee def yaax anytime. waaw daaw gis nañ exemple daaw gis nañ ko waaw waaye dafa te ren li problème bi mooy ne waaw anytime du ndimbal ni ki du problème su amee rek nga yóbbu fa saako maalo waaw te ñun fii loolu wan moom dafaa jee definitely soo lu dee indi loolu comme buy ndox mi nañ fexee yoon bi fu ndox mi jaar dem ñu mucc si loolu den ngelaw li moom mënuñ see mucc waaye nag li problème bi mooy ne bu gos li yàqule yëpp amul kenn ku leen mën a defal néeg bu nga xam ne ni bu ndox mi ñëwee rombaat ko waaye bu ngelaw lu ñëwee ñi gars yi muccaat si bon li nga wax lu am solo la war na nekk lu nga xam ne ni loolu dafa war a tegee ba nga xam ne ni suñ na piib rek boobu jog na amatu sax dem di seet ay nangama nangam ñu jog rek xam fu ñoo déparé wala xam fu ñu mujjee kon ndénkaane la si ñu ne si réew mi ak ñu koy ut ne den war a sóoraale réew mi spécial nawet suy ñëw ba pare mbiri nawet bi itam nawet current système bi li ñu war a seetaat la Amadou réew buur rek na këmas loolu warul de one way Gambia is one way yoon yi one way la current bi one way la communication bi is one way yëpp benn bunt rek la so loolu lu ñu war a seetaat système boobu noonu dafa doy waar dafa doy waar démb xoolal at the same time réew mi yëpp ñàkk neen ndox at the same time réew mi ñàkk neen current dara mënut a dem si yoon bi su bloqué dem dara du dem parce que benn yoon benn xay benn xàllal so loolu war nañ seetaat loolu war nañ mun a seetaat naka la ñoo def ba su fii demul fii dem ñu am level right li ci gën a xëj na sax doy waar mooy te boo demoon ci biir draw yi nga gis fa kayit yi ak plans yi ñu fa teg dangaa wax ne macha allah waaye saa su ne dañ ko dee wax Gambia binda yàlla may nañu xel mi ak ñu mun a xalaat bind si kayit waaye implement mooy problème feeg yëpp yi dox loolu mooy problème bi loolu xaw ma cat la xaw ma la laa ko mun a waxee Gambia doy na waar parce que li ñoo wax ni nekkul lu bees wax nañ ko waxati daaw luñ fi dund ci mbënd mi foog naa ne amul luñ ci waxut waaye gis nga mbënd moomu ngay gis noonu ba léegi des amul benn changes bu si am loolu laa lay wax de ba léegi yooyu noonu boo fa demee doo fa gis dara luñ fa sens ba léegi fa mu newoon mu ngi fa waaw comme ne te am na sa yoon yu defar yi nga xam ne ni léegi fu mu ne nii pour mu ndox mi rombaat dafa nekk problème dafa dem day ragal si kër nit ñi ñu ñaan rek yàlla musal ñi si loolu waaye gisaguñ lu ceeñ gisaguñ lu ko war a dem pour ceeñ c'est problème te loolu lu ñu war a bàyyi xel la Gambia lépp benn yoon la doy na waar dafa doy waar li mu wax lu jar a bàyyi xel la lu nekk benn te Israël dafa jot fu mu nekk nii sax réew mi ñi xalaat naka la ñoo fexee ba su ak lii su luy xewee sax ñu mun a jëlaat lii nga am plan A and B réew mi daf ko war a am yoon yi dafa des loolu nañ ko plan bu baax a baax yoon yi ndox amul fii parce que xoolal rek barki démb la ngay romba si tali bi gis ñi waxi pax yooyu noonu xaar ba lu tax every time bu tawee la seen xel di daj pour ñu dem waxi pax yooyu Gambia mooy laas réew yi nga xamante ne lu mooy laas defoo ko si maaj defoo ko si mai waaye da nga xaar ba mu taw nga génne loolu muy poto si kaw yoon bi ngay te yow noor bi yëpp yaa ngi toog di gis loolu te xam nga ne lii daf la war waaye fekk taw jotut dafa mel ni seen xel du daj ne lii dañ ko war a defar so loolu tam dañ war a génne si système boobu di bàyyi lañ ci songo du maye doole neen de def bi foo di waajal xoddeeku balaa ngaa lakkale bot nag yow da nga suuf boobu noonu mu ngi jóoree woon si mbedd bi poto ngay dem mu jéegi la ñëw boobu waaye nag mënuñ koon def bi foo nawet bi xam nga ne mu ngi ñëw next month waaye 2 months before waxil paxi dan doo si ne dëgg mu gaaw nit ñi diñ si sonnante soo def si am solo waaye daal all the time li ñu dee gis rek mooy ne daf li na këtt na joon daal si la pexe day ñëw te loolu baaxut war nañ génne si yooyu léegi waaw parce que xam-xam bi mu ngi fi pexe baa ngi fi waaye comme noo waxee rek jëf bi mooy problème dañ war a commencé jëf nag parce que li ñu fi war a def dafa bari de parce que lii ñoo wax nii kon ni ma ko nekkul lu bees at bu nekk nañ ko waxtaanee ñu wax ci waaye definitely pour ñu jéem a stratégiser as a country xalaataat seet doxalin bi suñ kilifa yi dañ amal Gambien si bor bu rëy ndax su nawet toll kenn du xam dëkk bi nu mel foo jaar du foofu yëf yi yëpp dafa jaxasoo te fu mu nekk nii coow li rek mooy élection te élection jotee élection day ñëw passé Gambie day des bu Gambie bu desee na après lan la day dese ki problème am dese ki li ñu war a def lu fi yàqu dafa bëri de bu waaji dañoo ut na ku ko defar pour defar ko waaw saa Big Fall loolu la wax waaw li fi yàqu moom bëri na waaye dafa mel ni defar ko mooy affaire bi su ko defee ñu gërëm la bu baax waaw xam naa ne liggéey bi ak waxtaan bi day continuer ci yeneen jotaay parce que li xew moom foog ñu toppa ko ndax jar na ci waxtaan ne ay yooni yoon ndax réew mi fu ne yàqu na loolu nag mu nekk lu doy waar su ko defee ñu gërëm la bu baax a baax ci kàddu yi jox gaay rendez-vous ba next time incha allah waaw del si waay fi rek ànd ak yéen si xibaar yu wér te wóor si Africa TV amaam mbégte ak yow di gërëm ñu doon seetaan yëpp di wax na rek once again yàlla woon nañu exemple neen ànd nekk benn def jàmm rek mooy dégg
si lu ndaw rek ku nekk face na difficulty si lu ndaw rek démb rek si àllarba si guddi ba seen alxames. Absolutely. gis nga luñ face loolu lu ndaw la ku ko xam nag xam na da nga war a dox jàmm def jàmm am jàmm réew mi am jàmm lu dul jàmm jàmm la génn loolu la ñoo wax politique yi ak politiciens ak askan bi yëpp ñu bàyyi ci xel Gambie ñu bàyyi xel si lii te dafa am lu ñu dégmal si jërëjëf Amadou jërëjëf Modou Mohamed Niang ñu gërëmaat ko bu baax ci kaddu yi nekk na kaddu yu am solo comme ni ngeen ko déggee noonu ci moom incha allah yàgg nañoo wax waaye jàpp naa ne nañ continuer di wax ndax réew mi def ko soxla tamit ñu boole ci ak jëf surtout wàllu jëf nag loolu dafa am solo ndax coow li bari na waaye li ci mënta am Gambia lañ am te jot na pour ñu seetaat ku ne sa taxawaay loolu dafa am solo su ko defee ñu jël pause bu ndaw dañuy continuer jotaay bi léegi-léegi ci leneen ñu ñëwaat waaye bu leen sori incha allah day continuer ñoo jël short commercial break and we'll be right back. Stay with us. Our sun is running out. Our smiling coast is losing its beauty. Our women are losing their gardens. And our children are losing their future. Our communities infested with mosquitoes and crocodiles attacking and killing our children. Communities are in a state of devastation in exchange for new cities, new buildings, and new roads. Sand mining is not an alternative for the Gambia. Sand dredging is the solution. SMJ is a Gambian-owned company located at Denton Bridge. At SMJ, we dredge fine sand from sea without destruction. Sand dredged from sea is the best solution to keep developing our infrastructure to last a lifetime. SMJ is for a better future. Stop by Denton Bridge. Call us today on +220 277 7753. South Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called Taft Twins. The Taft Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. Taft Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by dialing *777#. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. It's an amazing offer.
AfriMoney just got way better. The threshold for cash in and cash out on your AfriMoney has been increased. Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your AfriMoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. They say we slept in one world and woke up in another. This global tragedy got humans together despite our social distancing. Our nature is taking a break. And giving us a wake-up call on what and who truly matters. Look around you. Hold on. Breathe. Count your blessings. Take time for self-renewal, for a better start tomorrow. Soon, life will be back. Meanwhile, let's stand apart together with one heart. All right, welcome back, and thank you so very much for joining us again. Like I told you, we are going to continue, and of course, probably this is the extended version of today's program, as we always do on Fridays. So once again, thank you for being there. And of course, in today's extension of the GMA, we're going to talk about NAWEC. Of course, you know, NAWEC is a popular name in the Gambia. That's the National Water and Electricity. But of course, we are here for specifically talk about a very important development, because His Excellency President Adama Barrow will lay the foundation stone for the construction of a medium voltage transmission for Lamin-Koto Diabuku Batapa with distribution network and secondary substation for Same and Sando district villages on Saturday at 2 p.m. Now, the 30 kilovolt line is a subcomponent of the transmission and distribution restoration and modernization, which includes integration, the isolated distribution backbone in the provinces. Now, the $54 million project is part of the Gambia Electricity Restoration and Modernization Project, jointly funded by the World Bank, European Investment Bank, and the European Union. Now, the Lamin-Koto Diabugu link is part of the JAMP MV backbone network geared towards making sure that the medium voltage covers all the parts of the country, because we all know how important is electricity. And of course, like I said, in achieving this goal, it will as well electrify 46 villages between the two communities of Lamin-Koto and Diabugu in the Same and Sando district. Now, joining me to discuss more on this project is Amishane Koli, Communication Officer of the Gambia Petroleum and Energy Ministry. Also with me is Alhaji Amadou S. Jallo, and Environment Safeguard at NAWEC, and Per Silva, who is the Public Relations Officer of NAWEC. So the two gentlemen and lady are going to take us through in this very important discussion. But first with Ami. Ami, good morning, and thank you so very much for joining us to talk about this development. Thank you. Good morning once again. It's a pleasure to be in Good Morning Africa. All right, thank you very much. And next to Per on my immediate right. Per, good morning, and thank you for joining us here today. Yeah, good morning. Sorry, Mike. And thank you for your invitation. It's a pleasure to be part of the discussion today on issues that are of development and very important for the people of that area. It is important that we are here to tell the Gambians what is going to happen on Saturday. All right. Thank you, Per. And Mr. Jallo, good morning, and thank you for joining us. Yeah. Good morning. It's a pleasure also for me to be here to talk about these historical events. Yeah.
Historical indeed, because we are going far up country, where of course I know, in as much as here everybody talks about electricity and how important it is, we all know, especially what happened yesterday. So it is also important that the people that live in the other part of the country equal to enjoy the same thing we are here in the urban area, if you like, are also enjoying. And talking about that, like I said, the president would be in, would travel in Same over the weekend, that's on Saturday to be precise, to launch. So let me start with you, Per. Tell us about this project, how important it is to the people of Lamin, Koto, Diabugo, or should I say the people living within that environment or area, if you like. Thank you so much. This is a project that is not only very important for the people who reside in that area. Yes, it is true that since the inception of this country, which is the Gambia, the residents of that area have been yearning for electricity. But when the Barrow-led government came into being, I think one of the priorities that they have tasked themselves is to make sure that electricity is stabilized, because for them, electricity is the backbone for development. And to have investment to come into the Gambia to invest and create some sort of employment opportunities for Gambians, it is important for them to stabilize the electricity sector. And this is one of those things that they are doing, because they're also working at par with the UN declaration that worldwide there should be universal access to electricity by 2030. But the Gambia, looking at the roadmap of NAWEC and looking at the development aspirations of the government and the Minister of Petroleum and Energy, we did task ourselves that the Gambia, the small Gambia, we can go and get everybody covered by 2025. Okay. And that's the target. That is the target for the Gambia. Okay. And the UN even made some assessment, and Gambia is one of those countries, including Senegal, that they think by 2025, everybody in their different areas in their countries should be able to have access to the national grid. And with the trend, is that attainable realistically as what we are witnessing right now? Yeah, with the way we are doing things and assessing at the development of the projects that we are implementing as of now, we are really on target to make sure that by 2025, if not 100%, but something like 85 to 90% of the Gambian population will be given electricity. Okay. So this is one of the projects that is part of those endeavors to make sure that everywhere there is electricity in the Gambia. Okay. It's a very important project for the people of that area, Sami and Sando. Yeah. And we definitely deem it important to come to the media and tell the people of that area and the Gambian people that Saturday is history in the making. And every Gambian, meaningful Gambian, should be part of that celebration. Okay. It is a cause that worth celebration. It is a cause that the people of that area and the Gambian people should come and be part of it and look at the government and tell them, we are thankful that you were working by the promises that you made some 4 or 5 years ago when you came into power. Fantastic. And of course, I will come back to you later on to talk about, of course, what NAWEC is doing on the ground to make sure that after the launching, what would happen next. But Aminata, to you next. You're from the Minister of Petroleum, and of course, we're talking about energy here. Tell us about this launching, the project. How important is this to the ministry, and what are the plans already for the launch of this project? Thank you very much. Just like Pierre said, this is the first time that about 46 communities are going to be benefit from electricity, have access to electricity. So I think that in itself is historic. And if you look at the way the ministry is working right now, we're hoping to commission the OMVG project in October, which is, before the schedule, the projected time. So we also have the 225 kV line, which has already, the construction of the facility has already commenced. And then also we have this 30 kV line, and we recently commissioned the Brikama 20 megawatt plants. So if you look at our the roadmap, the electricity roadmap, you realize that definitely we are working, there's work in progress, and then there's a likelihood that we will even meet up all of our targets by 2025. So for us at the ministry right now, what we're focusing more of is, with the capacity that all of these projects are going to generate, is going to be more than the Gambia can consume. Okay. So we're looking at other ways that we can re-export or sell to other countries the energy. That is the next step for us. But for this event, I think it's really, really important that we make some, we let the people know that definitely this is their project, that the government is not just here to make promises and not
to be held account for it or not to deliver. Okay. So for us as a ministry, we make sure that whatever we promise, we have policies that guide our principles, and we have a strategic plan that is going to guide our work. And this is part of what we're doing right now. So 46 communities are going to benefit, and all preparations are in high gear. The president will be leaving hopefully today in the evening with the team, all of us, and then the luncheon is going to be tomorrow by 2 p.m. So we're just urging the public to be there on time, because for security reasons, once the president is in by 2 o'clock, the protocols won't allow anybody else Everybody to come has to be seated before the president arrives. Exactly. That's the normal protocol. By the way, this is more or less your show, and of course NAWEC as well. You're out there informing Gambians about this event, most of the people that are living in this area. Now, take us through the preparations. What would happen tomorrow when people get to the place? Yeah. So, the first thing that is the arrival of the guests will be around from 9 a.m. to 1:30. And then you will have the opening ceremony, prayers as usual. Then you will have statements by the World Bank and other donor partners, that is the African Investment Bank, the European Investment Bank, and also the European Union. And then we will also have statements from the governor of CRR, Abasanyan. And then we'll have a statement by the Honorable Minister, Mr. Fafasanyan, and also the statement and the foundation laying by His Excellency President Adama Barrow. And of course, we're going to have some entertainment by the local community and also the police band. Okay, I'll come back to you, but now to Mr. Jala, because I think he's also have a, in this case, we need to talk about safety, because environment, he's the main focal person, I think, for NAWEC in this case. Mr. Jalo, well, I know this is a very, very significant development for the Gambia, I have to say, but more so to the people in Same and Sando. What were the measures that NAWEC have put in place in terms of safety, the environment, to make sure that people will be, of course, happy that these things are coming in the area for the first time? There's electricity, but equally, they need to be protected. There should be safety as well. Okay, thank you. But let me clarify a little bit before I start. Okay. Safeguard is different of safety. Oh, okay. Good. Safeguard are instruments used by the funding agencies to approve implementation of projects. Safeguard instruments are the environment and social impact that any project can bring to the population, to the communities. So by doing so, now the funding agencies have what we call environmental and social standard that we should follow. That's first to have the environmental impact assessment, the social impact assessment, to see if the project can proceed or not. When the project can proceed, then there will be mitigation measures for the impact on the environment and socially to the people. Because development is not infrastructure development. Development should reach the people. Then you cannot put bring development and harm people. Okay. You understand? Yeah. So then that is safeguard. Yeah, safeguard. That is safeguard. Exactly. So then by doing so, we did all the preparation for that. Yeah. I was going to say, by doing so, how easy or difficult was it for you on your team in making sure you do what was expected of you to allow the project go ahead as we are about to launch the project? Yes, it is always difficult because it's new in the Gambia. Before, projects comes, they do whatever they do. But now you have to talk to the people, they are stakeholders. You have to consult them to make them understand that something is coming for you. Okay. And then they take ownership of the project. Now you discuss with them. If there is something to be mitigated, you mitigate it. If you have to compensate people, you compensate them fully before you start the work. The agencies that are funding these projects are never giving non-objection without having all those reports approved. Then the laying foundation is the last step before construction. Everything has been done up to that step. Contractor have been recruited and contract signed. Now, if the President, His Excellency, do the inauguration, then the contractor will start mobilizing, which means it will start bringing materials, recruiting people locally for the unskilled work, bringing its experts and start the work.
So does your work stops after this launching, or you still continue to the end, or whatever? Yes, we accept the work to start, the civil work to start after the launching. Okay. And maybe in the next 18 months, everything will be done. Okay, great. That's very good, and I think it was good that you led the process where people were involved and they have been informed adequately to the importance of this project, and I think that's important. Well, we're going to also discuss it in local language as well. Then I come back to Per. Per, su ko defee rek ñu waxtaan li nga xamante ne mooy affaire launching bi suba comme ni ñu ko waxee fale ci tundi Makati ak Diabougou mun nañu waxee ne tundi Siarar ak Basse président bi war na faa dem ëllëg pour daloo li nga xamante ne mooy projet bu am solo ci wàllum kuréen nag mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ci dundini doomi aadama léegi ci taxawaay nawek suba ci projet bi nii yan taxawaay ngeen lal pour gis ne projet bi mun nañ ko ñu gis ne lal nañ ko ci li nga xamante ne mooy ci anam bu am solo ci seen on level. waaw jërëjëf foog naa dañu waxoon fii ne man ma wax ko ci soose. su ko defee Aminata ñëw ci wàll. waaw good man kon nga ñëw ci soose. waaw baɗigol dron kam min fo jawole ñinti ko soma min musibitode tilitan na président babita bere folole la kan na projet kuto be min samba kan lamin ko do diabugo batapa olen kuran projet ko ñinti projet kuma balen because nga jibe kabire ñing adama baro man sakunda nata ye min folo jibe wollam kurango ka tama ñami gambia kono jay ñanta jibe la pour ka problème ol min soto be wol bondino la ñami bari nga je ko kurango sañ officiata le bake problème dinne be jemi yalon ko na network ko problème le beje bari government ko sañ kurango manyan na dan to baba banko ton nyanta fanonde la banko be gambia satel be dawo da gambia kono jang nyanta kurango soto la bawo dunia be ye fanne sas ko jandin 2030 momo be dawo da dunia kono nyanta kurango soto la bari gambian ta nyanka develop nyami ka progress nyami kurango la karola man sakunda ngamirani UN nata jibe le ko gambia se keno wo satel mi wo bankol mi yalon ko jandin 2025 walen sanjina ni nyato sate be dawo da gambia sate kono nyanta kurango soto la so mbina projet ko min ke kan sandu ning sami banko ka mbe wosilole kam put min satinna banko tonko nano to gambia jang mobo be dawo da nyanta kurango soto la nyindu musibiti lungolti andum president babe bola jambi pour eta la sate to because a nyanta projet jama kejji be labe dol fangan la bere folol fanan lala min nit ñi mankili ya janning tenel lungola bi namuru na jang so sibito mbita wodulal to adon programme o ñimbe abe start la be commencer la talam fula be molbe hakadani la ko pare be kele because Minister of Petroleum bita bi dol fana mimbe Office of the President bita bi nawen kol fana dol bita la bi so mbe mol dane la milia lon ko ñan e laftale pour kata ka mabe ñing history la because ñinen signa foloti Gambia ani mol milbe sameni sandu ila sate dol ñinen foloti pour ka kurango sambe la sate to ngamira wajibi ta Gambian mi yalan ko Gambia kanun tele be dawoda ning isingo se futandino je sita isaji be membe keri pour mol fanan se lono sa fo man sakunda la baraka because ning nga ñine le ka birin Gambia ya fango soto ka birin Gambia a fannon ko Gambia mu bankol te fo bi ñine ne man fute ya so ngamira a wajibi ata natra fanan ni mol bitala mbe hakadani la drong jannin talam fula mal mebe talam killing mbe se futano because nga lonko presidential protection team e buka pare ye song na president o tata fa a futata dinkirato a sita mol kana futa pour kata sidula nyene protocol te sonna wala so mba fala mol mi yalon ko maybe be la jay sa fo e wulla e bitala jay soma se wuli no juna pour se futa jay wato la jeni president o be futala nyenne programme o te ngam min kere pour soma andum be mol be dani la gambien ol ka foko politique unte nyente bawo banko la nyato tale amanke NPP tale banko be letamo ibe dawo da ibe parti o parti bari bawo banko la do ko le andu wala nyaato talan nkana politiko jibe nga Gambia jibe nga do ko jibe men nyanta kala wodula to be mabeje pour ka fo man sakunda ali lahi do mindi kabiral nata man sayala ngamiral be woto pato kan nyanta kala nyaama baraka. All right, thank you. Xam nga man suma man dinka dafa baax be duma ko de bëgg wax sa on air so motax ko wati olof rek ma tontu la ci soose that's fine dama bëgg xam rek bala ma ñëw ci ami taxawaay na be xam nga tamit wax nga lu am solo buñ ko process te lo dafa am solo waaye tamit
leneen li mooy na suma caas ne wax nga lii lu am solo ñëpp ñu ko rafetlu because Gambia ñëpp a deserve am courant gis nañ bu yàggul lu xew fi jaara for the first time ñu président bi dem courant mu fa ñëpp rafetlu ko waaye tamit lan ngay wax ci ñi nga xamante ne ñu ngi wax ne because nawek ñu ngi dem fale ak ministre bi yóbbu fa courant waaye comme sax wala Greater Banjul fi sax courant doyul loolu na lan ngay mun a indi ci leeral boobu waaw mën nga ko tuntu ci man rek fono kurango mamol si kombo bawo nawe ka tama nyame andun ko kuwol ka nyame ni tebe nawe ki e bante bi ka longa be kala nyame nun to janing adama led government binala nka min soto no wolen kurango le bi ka si because generator mil bijang ila sembo mansia so much that ninga kurango malafan suto nka fami peak period kurango buka futa no mol bela because machine ol ning ko be forcer la pour e sembo bondi manyanna min bondi la ika problem ol soto ne problem ol soto bina ko di jamale nyinin kala nawek bulo la bulu pour ka machine ol 50 dada bari kabiri nga dama baro nata nga ferol lande ning wall bang ngana road map o fenke nga jibe munem short term munem medium term munem long term nyanta nyin kurango la problem o bandino nyaadile bari nata jibe ko nyin tema nga jibe sign Kotu power station Brikama power station car power niye la machine be kenyokan ika sembo min bondi asiata le fa mol ka sula mina during peak period because during peak period se sula no maybe 60 70 megawatts but sometimes katale for 90 megawatts so ikaje ko wato fanka machine dol fa pour as reserve bari memon tal la problème amanke ko sembo mol lafta mol sula taminna memu problème o tinka ninga kurango bondi na power station auto wo sembo ke tamandi no nyabi na samna filo to pour que futani molla nka fumi transmission and distribution infrastructure wolle man sembo soto sign hekar because some of them na nyim feeder na nyim transformer la nin na nyim cable oli beje kabirin GUC la period so adama dingo e fengo fende da akutama aka sembo soto bake bara nata rafa akotota aka sembo min bondi ata bondi nola so ibaje ko kabiringa kurangol da sembo lafa fo ay molsi kurango ka tama sembo min na nyim filol fo nan la sembo talatale so nin kuron kata bake ikaje problem ol kato wala na ika mo inka fo na feeder one is down na transformer is down na nyim is down bara manke ko symbol tije symbol be jabare transmission and distribution wala problem oson wala kendi last month or month before last nim manyina nga the same project le fenke this transmission and distribution network nga project ko do san min satinna wo transmission and distribution infrastructure nga la sembo jibe pour ka lafa nunto aninna substation ol be dami bol fanundila nunton ka 33 kV le ji bari dula dol ka bo jaban kata fo Brikama ka connection o ke bital fo 225 jebe la be mim pare ka wala nyenti ni West African Power Pool pareta ni OMVG pareta mbe laftale pour nga grid killing wala soto wala julu kilim mi yalla ko be Gambia be muruna ibaje la okuri on ninga wap ning OMVG chokinyola nse kurango bondino Senegal nse kurango bondino Ivory Coast nse kurango bondino Guinea Bissau wala Guinea Conakry o wolfana se kurango no bondino Gambia because aminata fo janne ni wo wato sita ndolbe min soto la kurango la semboto abet si la Gambia foto yetu woto na to Senegal fana sa san nombul be min jibe la wala nyenti ko ntol se kurango bondino dulato ninga jibe nga haymako ninga bondi Senegal wala Guinea Bissau ala cost lebe beti ala pour ntol fango Gambia nga kurango generate nga di Gambia no pour ka se tarif fa na revise no la ni nga tra nga min soto is cheaper than ka min dépense da se tarif fa nga ji fenge wala atin nga ko ning akuma yatale because abe time le deal na pour choki nyodo sa kenon ning atra OMVG pareta ani wa pareta pour se wol be keno. All right, thank you very much. Ngamira wo sene yatale. All right, good response there and yeah dafa am solo ma ñew ci yow parce que kon ni ma ko laccé rek xam nga so togué vidéo avec courant surtout président mu ngi dem launch fale père wax na lu am solo buñ ci rax politique loolu am na solo waaye tamit boo waxee ne yaa ngi dem yóbbu fale courant am na ñuy wax ne courant de sa Serekunda wala Kombo gaala la ñoo wax ni ñu ngi yóbbu fale courant waaye comme lu mu leeral nii tamit am na solo bu baax gaay xamee ko noonu dama bëgg naa yow tamit nga gën koo leeral ci level ministry bi yan pexe lañ am pour gis ne tamit projet bii nii na nekk projet bu am solo ñu fa nekk nañ gën a gis seen bopp ci wàllum courant waaye tamit yan pexe ngeen laal pour gis ne event suba inshallah dana nekk launching bi nga xamante ne dana nekk bu am solo. waaw jërëjëf comme ni ko Pierre waxee rek event bi suba la soobee yàlla dina nekk ci tundu Siyara di Makati
and His Excellency njiiti réew mi Adama Barrow dina fa njëkk a teg xeer bu njëkk bi pour maanaam sampa jumtuwaay boobu nga xam ne mooy host the 30 kV line bi foofu noonu so préparation si ñu ngi ci kawam waajal bi daanaka lépp mat na fi mu toll ni kañ li ñooy ñaax askan wi mooy ñu teel a dem nekk egga fa ci waxtu te xam ne tamit xam nga su borom jiite réew mi nekkee béréb léegi-léegi su la fa jiitoo pour nga dugg daf dina nekk problème te itam ñu ñaax askan wi ñoo xam ne comme ni ko Pierre waxee rek lii du affaire yi politique lii loo xam ne la nguur gi ba ñëwee ci 2016 dañ ne askan wi ne ñun dañ ñëw pour yokk ci seen dundu ci lu baax ci especially in terms of electricity so definitely project bi for the first time nekkut loo xam ne comme government projects yëpp dafa nekk ci komba gi soo xoolee electricity roadmap bi by 2025 moo nekk ñun ministre yi suñ target bi te ñu ngi liggéey pour loolu bëgg nañ képp koo xam ne yaa ngi Gambia bul jot rek ci courant gi waaye tamit nga am ci courant goo xam ne dina sax te dina doy te dina yomba you know that is cheap and affordable electricity not just access waaye ñu am to cheap and mu yomba tamit ci duñ ko amee waaw so am na solo trop sax pour nit ñi xam ne lii seen projet la ñoom ñoo ko moom parce que nguur gi ñoom la fi nekkal pour saaf seen ñoom ñoo ko fi taxatoo waaw loolu am na solo leneen tamit ma bëgg a ñu leer because tamit yéena ngi communiqué di wax ak nit ñi di ñaax ñëpp ñëw ci event bi suba ku bëgg a dem tamit naka la ndax ministre bi am na ay plan ku bëgg transport nit ñi wala ku bëgg a dem dangay demal sa bopp waaye surtout ñu dékkee nag ci gox bi tamit ndax ñoom foofu lañ dékkee te xam naa duñ xaar kenn ñooñu tamit yëf yi naka la parce que tamit xam naa ne joolaa yi ak séeréer yi nañ fa nekk yooyu tamit naka lay demee waaw ci CRR moom gouvernement moom daanaka pare na parce que barki démba rek suñ team bi delluwaat nañ for the second time pour dem discuss ak moom parce que demoon nañ before ñu gisee ak moom comme seet gox gi ak li ñoo soxla ak yooyu noonu te léegi yàlla sotal na lépp ba delluwaat nañ fa fu mu toll ni ñoom moom kañ pare nañ ñu ngi xaar ñëpp ñoom ñu ngi xaar gan yi daal waaw ñu ngi xaar gan yi pour ñu ñëw te communauté bi tamit mobilise nañ ñu bari mobilise nañ nit ñi so ñu ngi xaar suba incha allah ñaan yàlla rek mu def si barke yëpp sooti mu ngi noonu ñu fàttali rek ne waxtaan bi li ko waral mooy comme ni ngeen gisee ni ñu ànd ci waa NAWEC ak waa ministry bi ak tamit ñuy waxtaan mooy projet bu ñu war a daloo suba fale ci tundi Makati ak Basse njiiti réew mi war faa teew war fi nag ànd ak délégation bu mag comme dégg ngeen Père wax ko ak Aminata monsieur Diallo tamit explain li nga xamante ne taxawaay bu mu ci am ci fexe projet bi demam foofu ban solo la amal waa dox bi waaye lëkkaloo tamit liggéey ñi nga xamante ñoom ñoo support projet bi ñu mel ni comme European Union ak ñeneen ñi nga xamante ne mooy partners yu nguuri Gambia liggéey na ci ñoom ba gis ne ñoom tamit seen xel dal na ñu mun a dooleel projet bi gis ne yëf yi sotti na monsieur Diallo xaw ma danañoo wax ci yoo tamit ci olof wala soose wala Paul sax ñu Paul naag wala yi moom yëfi Gambia wala ñu boo mu ne tamit njaago tamit balaa poor di ndax Diallo la waaw bëgg xam naa tamit bu fekkee ne mun loo sax mun ngaa jàppale père ci njaago bi man after ma ñëw sarafule because loolu ok mun ngaa ñëw ci Paul haalna yimɓe rek ko honɗum woni sababu projet o janngo président Barrow ɓawa yaha e Makati e Basse pour waɗa launch o project haalna yimɓe ɓen ko dargal hongal dari ɗon pour janngo programme on wona programme wonanɗa hoorema kala yaaɗo ɗon a yeehi hoorema ka event on no yarta noon a jarama Allah jarama musidɓe haplare en mi salmini on no wiiri noon ko noon si Allah jaɓi janngo e samedi on jawma saare nden walla hoore saare nden no nanirɗon o no foti yaade toon pour fawgol hayre fotore nden pour projet courant o so mbiɗa anndi yimɓe wonɓe e fitu fula en wonno ɓen ɗon siɓe yiila ɓe annditelan ɓeyde min yeehi toon min tokkiri toon kadi wonno 40 batuglor so minen golle amen ɗen fof ko nomin addira courant ko saare toon pour kala wonɗo toon gila sandu ha e saami ko yahata e cayeji 60 ɗum fof min falaɓe heɓa courant gila kalanjoɓe ha Bush Town gila Kunting en gila Kibiri en ha karantaɓaji ɗen fof saami mbawta fof eyyi joni noon koɓe ñaagui on ko janggo onon fof paron aron ɓe yalta eyyi aron ko event ɗum ɗo wona laamu jeeyi ko enen fof jeeyi ɓayri so daari laamu no ɗo no wiyeteɗo Mr Sakere Badawra Diarra o wi ɗo
ko foni do kon anabarani ya jame oni do dubi no ga yedi ko foni do kon anabani o adam baro do hay ko dubi tembe woni do simo yaade kala ko foni ko do accata so andon ko enen fof jeey wona laamu jeey laamu ko yimbe be woni laamu gon bayr ko yimbe be subata lando on so men nyaagi ke on yon ar onon fof holliron ko onon jeey ke enen fof hawti wassalam acha ko ha don laabi on jaram sa diallo su ko defé rek ami be ma ñewati because ma ngi gis ne ñi nga xamanteni ñom ñoo wara benefit about 46 village dafa melni community bi dafa yaatu dafa melni ñu bari nañ ci gis sen bop ci okay ñu rectify one thing waaw mu ko wacc Paul fogna is more than 46 village mu ngene something like 62 village 62 because fogna villages yi nga xamne they are not very far from the project school. Government has decided pour ñu include leen. ok waaw te loolu nga bëgg a leeral fine léegi soo gisoon nombre bi ma indi ko sax mooy pour ñu xayma tamit njëriñ bi parce que yaa ngi wax courant waaye courant bu ñëwee ci gox yan façon développement la faa indi ci dundin nit ñi tamit bu wara naa nga ñëw ci yooyu ci wàllum business bi ci wàllu ñoom seen dundin loolu tamit dafa am solo parce que ku nekk a komba da nga xam su fekkee loo bëgg a def daanaka bu courant amul dara du dox jamono moo toll foofu soo dana am solo tamit pour ñu wax that importance si that am solo bi nga xamante ne projet bi dana amal waa gox bi wala tund boobu noonu yëpp waa CRR ak waa tundi Basse waaw loolu am na solo courant moom suñu wéy si gox rek li ma ci njëkk a wax mooy pour am wér-gu-yaram bu baax da nga soxla courant pour am jàng bu baax da nga soxla courant pour am dëkkuwaay bu correct dëkkuwaay bu sell la da nga soxla courant moom daanaka ginnaaw ndox rek courant mooy leneen li nga xam ne tamit mënuloo dunda te dunda boo xam ne bu sell bu ñëpp yeeloo te amuloo ko because soo waxee communication sax si wàllu mobile yii nii léegi-léegi nga charge sa phone fa ñeneen ñi problème lay doon waaw te waaw ñu am yaakaar pour nga déggal li xam li xew ci àddina bi ak fi nga nekka foog nga soxla courant kon courant mooy ma ne la comme gannaaw ndox rek gannaaw ndox même ndox bi sax pour nga am ko léegi foog nga soxla énergie bi waaw muy courant bi nawet di généré wala muy through another means of energy like solar and other renewable energies foog rek nga soxla courant so am na solo trop pour suñ mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox yooyu noonu parce que bari na ci li nga xam ne tamit dina wàññi tamit dem beeg ñëw bi parce que soo xoolee ñi nekk ci kaw gi lu bëree bëri soo gisee ñu day ñëw ci kombo geeg yooyu noonu di kombo di gën a développe rural urban migration waaye because courant bi nekkul fa li nga soxla pour def sa business boo ngaa investir di ko ku sañoon da ngaa eewu sa kër rek dugga ca sa boutique wala sa factory parce que foofu land bi mu ngi fa mun ngaa develop agriculture without courant suñ agric bi sax mu ngi koo affect because suñ amoon the means to power pour irrigate and other stuff dafa gën a yombal mbéy bi te dina tax mbéy bi tamit mu gën a yokku te soo waxee mbéy sax si foofu ngay wax parce que yëf yi daanaka lu bari foofu lañ ko defee exactly so da nga gis ne projet bi nekk na loo xam ne askan bi dañ ko war a puugaroo parce que this is for the first time sant yàlla tey du projet yi Adama Barrow parce que daf fee nekk yaaga dina fi jógee keneen dina ñëw waaye projet bi dafa des parce que waa communauté bi ñoom ñoo moom loolu waaw sa Diallo wax na ko de depuis Jawara leeral na ko léegi nii dama waxoon sànq ni ñeent fukki gox ak juróom-benn la waaye leeral na ne nguur gi mujj nañoo saytu ne yeneen gox-goxaan ñi nga xam ne ñoo féete ci boori projet bi nguur gi mujj nañoo antu responsibility bi pour make sure ne ñooñu tamit ñu am si léegi dem na ba ay juróom-benn fukka ak ñaari gox kon loolu nekk na loo xam ne for the first time ñu ngi soog a am courant am na solo Père yow tamit da ngaa ñëwul ci kàllaama mandinka rek parce que léegi gis nañ lu xew jaara gars yi nuñ ko apprécié waaye tamit léegi nga gis ni waaye nañ si yaa kéeg bi equally ku ne na ci ñam léegi dafay métti pour nga toog depuis 1965 ba léegi am na gox yi nga xamante ne Gambia xamuñ lan mooy courant dafay doy waar ci déggin waaye buñ gisee lu mel nii di am mun nañ koo rafetlu ak développement ak bénéfice yu ci nekk foog naa loolu tamit Gambien bu nekk deserve na ko. Counting begins from one to something. Ntebe min fola drong ha ametale since 1965 nyen satel nene man kurang sato. Bari ninga Gambia fanan jibe, Gambia is a developing country. So ala development nyanta tala nyaming aslotale. Bari bao sanyembe era minto anin na nyimman sakunda itol ni efeng fo ika fole. So mbe min fola drong Gambia na nyim project ko.
bawo jama ya fo janne sate tan woro ani sate fula lebe trala ni projet ko kon non to ko non tan nane ne woro bari man sakunda nata jibe wo satel mi yalon kay manjam fa projet ko nyanta tambelani ndamin i wosi tale pour ye wo satel fana ke akono andu wala te nata fa taworo dem fula bari sem min fono wolle nyinti ni nga moy European Investment Bank ni nga moy World Bank ni nga moy European Union some of these funding agencies abuka ke sadat aka ke man sakunda la julota min nyanta jola andu ni aje man sakunda ka dunka julota pour ka development ka hadama dingo la kuolen anin na nyato ta na banko la nyata ta wala tinan tol fana gambiano nimman sakunda ba kata kam pour ka nyin kusi fal na banko to na satel to tol nyanta munna fannala wala nan ko nim projet ko akuma yata le mol jama sena ise taraje amen ko ke na yeddo mo ke droyeta bari se la moy mol be min fo kanje amen ke politique ut bari te mo gambiano te projet ko bitay la sateto o yilla banko to nyanta tarala ye taraje banko tiyo be mune fola ate mune soto because mbe campagne lo ko nanum politique fo we dunje bari mbe min fo kan drong gambiano nyantale nga jibe nimman sakunda ay min fo fa ba timmandi kana fa mantra timmandi kan so nim project ko is a very important project especially for nawe ni mol sita jam even na social media ka jam mol kan nyininka wen len tolbe ko so na sateto wen len tollo ko bi nan ni ya jibe fo de ya jibe nyim bitala fo nyin sateto nawe fanan la ma ko role aben kamo fanan jang yandile because what nin tata santol to mol nyin kan ka fole atemela bawo ngam fan sasle 2025 ko be so do lam project jama sotom binamin natlale Gambia no duni ka ko nga project ko so tol kam mira wolen ni nga project ko start bi so ma nyanta banna project ko dun ko nawek la project ko abuka ke project din project balen annu nas asutiata kari tanning say aka wole soto so bawo nga consultant soto nga contractor soto mintu to wolen so ma programme ning bere follow lata don do ko yesta so nin do ko start contractor nga min fay wolen nyenti ko kari tanning say wolen na agreement andu anin nawek be do ko kala nyokambe mol soto la mil be do ko nyin supervise la so nga ala dan ron so ma be se kende ma be nyim programme la se dani ro ke fo nyim man sakunda ay men fejang ay lahidi mi la kabirin 2070 bawa timandi alama be min hayma kan soma ayta anyama nyanta talanya. All right, thank you very much. Maybe we now come back to the of course in English again, just to final round of table to round it up. We have talked about tomorrow's luncheon. If you like, tomorrow is the D-Day. In Wuli and Same, so all roads lead to Laminkoto and Diabugu, but Hapa tomorrow, of course, as far as this event project is concerned, which is very important to NAWEC, as Per have just highlighted, but equally to the Minister of Petroleum and Energy. No, Ami would agree to that. And of course, knowing the significant role Mr. Jallo and his team has also played in making sure that this project is becoming a reality. Per, of course, again, I would come to you, maybe lastly, tomorrow is the launching, but what will follow after that? What's next? What is the position? What role, what contribution, if you like, NAWEC is going to play in making sure that the project will be a reality, will be realized as soon as possible, or in whatever timeline it is that the project needs to be installed and done and completed? For government or NAWEC project, the very day we put pen on paper to sign a contract, we start counting the days. That is the beginning of the project implementation. The program for tomorrow is just the formality to say the head of state has laid the foundation stone for the beginning of the project. But we at NAWEC would start counting from the very day we signed the contract. And as I said, NAWEC will have our people to work with the consultant, to work with the contractor. For one thing that we know that we don't compromise standards. Because if we allow contractors to come and do work that is substandard and leave us and go away, at the end of the day, the trouble will come back to NAWEC. And this is why sometimes we don't compromise standard. If there is something that is done that we think is not helping NAWEC, we have to consult to tell them this is the way we do it. This is a project that is NAWEC, and at the end of the day, after 18 months, it's going to be handed over to NAWEC to manage the project. So if there are something that we are seeing and it is not going well, at the end of the day, it's coming back to us. So we are definitely going to monitor this project because it is our own project and it is here to stay. Especially, I say, it's a backbone project. It is a project that will be part of the national grid that we are trying to work out. So it has to be a work that will last for long, and it is a work that will be able
to cater for the rigorous traveling of electricity when evacuated from our power stations. So it's very important. Okay. Maybe you may not come back to me, but my MD had just sent me a text, and I think I need to say it here. Okay. That overnight, you remember 2 days back, because of the rains, the lightning, and the heavy I was going to windstorm. come to that, so I want us to end with that. Okay. So you give us an update of the situation. Okay. And it's good that the MD also is probably following, and you need to update Gambians on that. I'll come back to you. I mean, maybe, of course, like I said, you know, I expect, of course, this is a very huge development for the people of Sami and Laminko, like I said. But then again, we have people who are supporting this project. People would say, okay, now there's the money. There are people that are providing the finance, the World Bank, the European Investment Bank, the European Union. Probably there should not be delay. The collaboration between NAWEC and the Minister of Energy in making sure that, you know, the project would be realized. As Per said, you know, work have already started, but tomorrow's event is more of a formality. What would be the position and role that the ministry is going to lead in making sure that we'll get to the dreamland as quickly as possible? Okay, thank you very much. Just like I previously said at the ministry, we have a strategic plan that is guiding our work and activities. So these are part of the projects that are also embedded in the electricity roadmap. And then part of another component is also going to come on the 26th when we're going to validate the capstone report for the electricity roadmap. Okay. So we feel that the roadmap is so important, so much so that after giving the contract and the consultancy to the farm, and we want stakeholders to also have a say in it. So this is not just a one-off program that we're doing, like tomorrow laying the foundation and that's the end of it. So these are projects that are here to change the landscape of the electricity sector. Like Pierre rightly said, we have the capacity to supply, to have access to energy 24/7, but it's our distribution and transmission lines that are not that cannot handle the capacity, because they have been here for us for ages, old you know. as Absolutely. in the 50s, 60s. So definitely it's giving NAWEC and us as a parent ministry a lot of work to do. But definitely work is in progress. Like I said, we have a lot of projects that we're working towards to make sure that by 2025, every Gambian has access to affordable and reliable energy. Well, maybe I need to ask this. How's the minister feeling? He should be excited. I've done it in Jara. Now I'm heading to Laminkoto in Sierra in Pasay. And yes, this should be maybe some exciting moment for him. It's exciting. I mean, it's both excitement and also challenging. Because, indeed. Excitement in the sense that Allah has blessed us, that, you know, we're working towards our timelines, some even before the timeline, we're achieving them. But again, we have a lot of challenges. For instance, the land issue. Land has always been one of the biggest challenges that we have as a ministry, yes. When projects come, communities see it as a government thing and not their own. So it's usually to have access to the lands. Some will tell you this land belongs to my parents for generations. Yes, somebody has to sacrifice to be willing to do that. Despite the compensations and so on, people are not willing to give into the land that should be there for development. So what we're working towards is land banking and making sure that all of our projects that are targeted towards the in the roadmap, we make sure that we have access to those lands, and we're working with partner ministries and, you know, all relevant stakeholders to make sure that this thing becomes a reality. But like he says, for Honorable Fafasan, he keeps saying this. He said this is a year of implementation and not a year of making noise. So he said our work is going to speak for us, and that is exactly what is happening right now. You want to do more actions than talking. Yeah. We'll see. Thank you very much, Aminata there. Mr. Jallo, of course, finally, like Aminata said, the challenge on land acquisition and all that, and probably this more or less have to do the role that you played in making sure that we get to this level. What would you continue to do for the next 18 months in terms of, again, I know you have done a lot, and there are challenges like Sihai just said, but then even finally land is there and work is starting and all that, but I know you will continue probably going to play a role in the process as well. Yes. Before that, I will just I just want to add on what Per said in Mandinka about those people who are saying that they are left out. Yeah. We are here for Laminkoto Diabogo line. That's why we focus on Laminkoto Diabogo. But at the project implementation unit, we have other projects. Okay.
You have the ECORIP, which is the ECOWAS Regional Electricity Access Project. You have the GIP, Gambia Electricity Access Project. So the ECORIP will work on this OMVG substation, 100-kilometer radius from each substation. Okay. That will cover more than 200 communities. Then you will have also the GIP that will complement that ECORIP to make access of electricity to all the communities, or almost 75 to 80% of the communities. Okay. So for those to think that they are left out, for them to know. Everybody is now included. The project implementation unit will work up to the end of all the projects we have. Okay. Will not rest, because projects are bound, are life bound. So you know that a project will start X day to Y or Z day. So then we have to work up to the end. Okay. Yes. All right, I know the journey has already started, but it will continue, but more so on tomorrow's event. But just to remind you again, the president is leaving today, and tomorrow is the event. Please do try and find time to attend. Ami said, especially in Sierra, the governor and his team said they are ready to host as many people as possible. And I don't know if you are watching, and of course you want to partake or participate in this historic event tomorrow, please do. It will worth a while, and it's going to be a very, very important event, like all of them have said. Yes, Per, on a final note, of course, I know you should talk about, we cannot have Nawek here and don't talk about what happened yesterday or the day before. We all knew what we went through. So give us the update and probably what MD want you to say also in this platform. Thank you very much. It's a good question. What happened on Wednesday night is an unfortunate scenario. Yeah. And this is nature. We don't have control over it. Indeed. Yeah, because of the heavy rains, there had been a lot of wind, thundering and lightning. Yeah. And as a result, some trees and some rooftops fell on our network and damaged some of our poles, some of our cables. If you go to NTC, a big mango tree fell and damaged a lot of poles yesterday. Yeah. Our people and the National Roads Authority were there trying to clear the road. It has happened that during that night there was a total blackout, and teams on the ground were called to report to different locations to make sure repair work is to be done. Yeah. And until yesterday, a lot of areas have been repaired and then the service resumed. But there are some areas as we speak, especially for the boreholes that are contributing water to the Brikama treatment plant, is still not pumping water. Okay. You know, we have been saying that these two services are interlinked, water and electricity, because it's the power that we use to evacuate water from our wells, which is the boreholes. Yeah. So with lack of electricity, we cannot pump. And this is the scenario that is happening here. With the Sukuta treatment plant, all the boreholes that are connected to Sukuta are pumping. But there are a lot of boreholes that are also connected to the Brikama treatment plant. And as we speak, even early morning, around 6, my MD have to call to say, can we do an update? Because I'm on my way with my car trying to fetch water from somewhere. Okay. And it is like Brikama, we are still struggling. 75% of the work is already carried, but there are still some loopholes because some areas do have problems where NAWEC is not aware. And this is why when I anchored the program at West Coast Radio last evening, I implored on people to say, wherever you are, if there is a problem, or there is a cable problem, or there is a pole that has fallen down, be kind enough to call 1669. That is our toll-free number, so that you report the case and we will tell our teams to go and do that work. Without knowing, maybe that is the only place that is hampering the flow of electricity in that area, and that is the one that is stopping us from pumping water from the boreholes. We will continue to apologize. Somebody called yesterday to say NAWEC is not doing its homework. It's because sometimes when it is about to rain, you go and switch off your feeders. I told him, come on, this is nature. We don't have control over God's doing. We don't tell God bring rain. And I told him, even the most advanced world, if you go to America, you have what we call hurricane, and sometimes it damages their infrastructure. What about the Gambia? We don't have control over this. All that what we do is before the rains, we do what? Tree trimming. And it is unfortunate that it is a natural disaster, and
thank God that we were able to prevail over some of the problems that we are going through. Within 24 hours, our teams have been able to cover about 75% of the damages that we have in the greater Banjul area. It did not even stop here. Even Farafenni, where we have a connection point with Senelec, in Kara, where we have our connection point with Senelec, some of these areas have been devastating because the same thing that happened in the greater Banjul area was the same thing that happened in that area. Yeah. But thank God we are restoring gradually, and we implore on people that by today, I think according to our TND guys, by today they will be able to finish everything, and then water would be normalized. The problem with water is, unlike electricity, when electricity goes off and it comes back, within a twinkle of an eye, you can have electricity. But water, when you start pumping, it takes time before it reaches to the end users. It may take even 2 or more hours. But be rest assured that before the evening, those who still don't have water will have water, because that's the update that I got from the transmission and distribution prior to coming to iAfrica. All right, let's keep hoping for the best. I hope you will all get back to our normal lives and get water and electricity before what happened on Wednesday. Thank you, Pedro, for that update. Maybe, Ami, we got to go now. Maybe a final message for the Gambians to come on board tomorrow, if you may. Yeah, thank you. Just like I said, we want everybody to be there, and this is the event, and we hope that it becomes a success as usual. Yeah. All right, thank you so very much. I mean, there, Sane, of course, maybe I need to add Koli also. He's the communication officer of the Minister of Petroleum and Energy. Thank you so very much for coming. Equally to Mr. Amadou S. Jallo, who is the Environment Safeguard at NAWIC. Thank you for coming. Per, thank you so very much. He's the spokesperson for NAWIC. Thank you for coming and for the clarifications as well. Well, viewers, thank you so very much for being there again. And this is all how much we got time for today and indeed for the week. And we are ending another week of Good Morning Africa. And on that note, we say thank you so very much always for following this program and many of the other programs that happen in Africa. We'll catch up next week, Monday, God willing, for another brand new week and edition of the same program right here on Africa TV. Until then, do have a very pleasant day, and bye for now.